Doaba Radio, Doaba Radio, Doaba Radio, Doaba Radio, Doaba Radio. Dear students, this is Miss Gurpreet from Shri Har Krishan Sai Public High School, New Janta Nagar, Gill Market, Ludhiana, and you are listening to Suno, Sunawa, Parhawa on Doaba Radio. Student, we have covered up your topic of one word for many words, and we have covered up till 15. And we are left with few more to cover up the syllabus of May. So we are going to do that today. Let's start off with the 16th one, state of growth between boyhood and youth. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ. ADOLESCENCE, ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ. ਕਈ ਲੋਕ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. It's not that, it's adolescence. ADOLESCENCE. If you do not know the pronunciation of any word, go to the Google, type that word, and एक उसे volume वाला button आएगा, उन्हें tap करोगे तो उदी pronunciation आ जाती है. So you can hear the pronunciation from there. So state of growth between boyhood and youth, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? Adolescence. Adolescence is a very critical period in one's life. एक बहुत ही critical यानी very important phase of life है adolescence. ठीक है, so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ perspective change ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ view change ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. So ਇਸ ਲਈ adolescence is a very critical period in one's life or very important phase in one's life. PHASE, phase मतलब पड़ाव, not face, FACE नहीं, phase, PHASE. Next one is a carriage for the sick and wounded. ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ carriage ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, that is called as ambulance. It's a very common word which you all know, AMBULANCE, ambulance. The ambulance has been called to carry the patient to the hospital as he is in a very critical condition. Critical मतलब बहुत ही माड़ी हालत विच है. So the ambulance has been called to carry the patient to the hospital as he is in a very critical condition. Next one is objects having life. ਇਹੋ ਜਿਹੇ objects, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ life ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? Animate. ANIMATE, animate. It is our sacred duty to safeguard all animates. ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ, safeguard ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ. So animate mean ANIMATE, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਾਨ ਹੈ. Next one is a state where no government exists. Anarchy. ANARCHY, anarchy. ANARCHY. CH ਨੂੰ ਕ pronounce ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚ ਨਹੀਂ. ਠੀਕ ਹੈ, a state where no government exists. ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. After the president lost control of the state, there was a complete anarchy in the country. ਜਦੋਂ president ਨੇ ਦਾ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ country ਜਿਹੜੀ ਹੈ it went into a state of anarchy. Anarchy मतलब very chaotic. कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई ਉਹਦਾ हेड नहीं है. तो अगर कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई हेड नहीं होएगा तो ऑब्वियसली वो कहो जी सिचुएशन बन जाएगी chaotic, very chaotic मतलब उथल पुथल. ठीक है ना? So that is called as anarchy. A state where no government exists is called as anarchy. When the president lost control of the state, there was a complete anarchy in the country. Next one is liable to be called to account. मतलब ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ that is called as
accountable, 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 liable to be called to account, मतलब ਜਦੋਂ किसी चीज वास्ते तुसी किसी भी बंदे नू responsible ठहरा सकदे हो, so that is called as accountable. He is accountable to the manager of his company for the losses incurred by him. उसने जो नुकसान किया है ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ he is responsible to the manager of his company, मतलब कंपनी ਦੇ मैनेजर ਨੂੰ ਉਹ जवाब देने वाला ਬਣਦਾ है. ठीक है जी. So he is accountable to the manager of his company for the losses incurred by him. जो भी नुकसान उसने कंपनी ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ जवाब देने वाला ਬੰਦਾ है मैनेजर ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ कंपनी ਦਾ मैनेजर है. ठीक है. So he is accountable to that. मतलब basically he is responsible to answer the manager of the company because the losses were incurred by him. Incurred मतलब ਉਹਦੇ वजह ਨਾਲ losses ਹੋਏ या उसने losses ਕੀਤੇ. Incurred is INCURRED. So he is accountable to the manager of his company for the losses incurred by him. Accountable, ACCOUNTABLE. 21st is an assembly of listeners. सुनन वालियां दी सभा. ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਡੀਅנס, AUDIENCE, ਆਡੀਅנס. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਡੀਅנס. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਵਰਡ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, that was audible, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਸਕੇ, that is audible. So audible, audience, audio. ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ recording ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, you are listening to an audio. So all these words are connected and they have begun or they have born from the same word, audio. So audience, AUDIENCE, sunan wale darshak is called as audience. The audience heard the speech of the leader very attentively. Audience ने leader ਦੀ speech ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ. The audience heard the speech of the leader very attentively. The next one is a game or work done for pleasure. कोई भी तुसी काम या कोई भी अगर तुसी गेम खेलो अपनी खुशी ली तो उसमें से की कहने हैं? amateur, AMATEUR, amateur. The players of our college team are amateurs. ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਐਮੇਚਿਓਰਸ ਹੈ. ਐਮੇਚਿਓਰਸ ਯੂਜੂਅਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ. They are not doing it for any college or they are not doing it for any institution. They are doing it for their own. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ he is an amateur scientist. मतलब वो साइंटिस्ट है बट वो किसी इंस्टीट्यूशन या किसी रिसर्च सेंटर ਲਈ काम नहीं कर रहा. बेसिकली वो अपनी खुशी लिए एस्ट्रोनॉमी स्टडी कर रहे हैं या साइंटिस्ट मतलब साइंस नु स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. सो ही इज एन एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, ही इज एन एमेच्योर साइंटिस्ट. ठीक है. एंड द एग्जांपल व्हिच इज गिवन इन योर बुक इज द प्लेयर्स ऑफ आवर कॉलेज टीम आर एमेच्योर्स. जेडे भी साडे कॉलेज टीम दे प्लेयर्स ने वो एमेच्योर्स है, मतलब दे आर नॉट फ्रॉम द कॉलेज बट दे प्ले इन अ कॉलेज टीम एंड दे बिकॉज दे लाइक टू प्ले. ठीक है. So when you do something, when a game or a work which is done for pleasure is called as amateur, AMATEUR. So when you're doing something for your own happiness and you're not representing any institution or any college or any place, any workplace, that is called as amateur. Moving on to the next one is one who lives in a foreign country. Jehda banda videsh country vich rave, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? Alien. And he can also be called as a foreigner, ALIEN, alien. Basically, alien ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ the one who is living on another planet, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਰਹੇ. And the one who is living in another country is called as a foreigner, FOREIGNER. An Englishman is an alien in the United States. ठीक है. So going by your book, we'll use the word alien, ALIEN. एक अंग्रेजी बंदा, इंग्लिश बोलने वाला बंदा is an alien in United States. Basically, वो यूनाइटेड स्टेट्स में एलियन है, वो विदेशी फील करेगा. ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲते हैं. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ ਇਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ the ones who are Britons, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ
jehde Englishmen, you can say a Briton is an alien in United States. That would be a better sentence. An Englishman is an alien in the United States. Briton, Briton, by the way spelling hai. Briton, the one who belongs to Britain. So he will feel alien in United States. तो विदेशी feel करेगा, ठीक है जी, उन्होंने अपनी country नहीं लगेगी. हालांकि दोनों countries English बोल रही हैं, but then there's a big difference between United States and Britain. All right. So government by the officials is the 24th one. Bureaucracy. ਇਹੋ ਜੀ government ਜਿਹੜੀ official ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ bureaucracy ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ bureaucracy ਵੀ ਹੈ ਨਾ, official ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, that is called as bureaucracy. Bureaucracy. ठीक है, bureaucracy. Bureaucracy is more important in the offices than the elected government. ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ together, if we take them together, that is called as bureaucracy. Now, even though you elect the government, ਅਸੀਂ government ਨੂੰ elect ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ministers ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, but basically ministers ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ basically ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? Government officials. So when this government officials together they form a bureaucracy, it is the bureaucracy who is actually working for us. And क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ bureaucracy ਤੋਂ ਨਿਕਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, so it is more important than the elected officials. क्योंकि ultimately the sign ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ file ਉਹ ਕਿਸੇ bureaucrat ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ठीक है जी. So these DCs, ठीक है, और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं, जो हमारे पुलिस वाले हैं, ये सब IPS officers, IAS officers, right? So these are all bureaucrats. So bureaucracy is more important in the offices than the elected government. Government by the officials is called as bureaucracy. The spelling is Bureaucracy. 25th one is marrying two wives or husband. That is called as bigamy. Bigamy. So when you marry two wives or two husbands, that is called as bigamy. And in case you marry many wives or many husbands, that is called as polygamy. Polygamy. Polygon sunya na? Any closed figure which has many sides. So that is polygamy. 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 One who is having many marriages, that is polygamy. And the one, as per your book, is marrying two wives or husbands, that is called as bigamy. Bigamy. Bi means two. Bigamy is considered as a sin and crime in our country, or bigamy is not allowed in our country. So if you are married, you cannot be allowed to marry again. You cannot be allowed to have a second wife or a second husband unless you have divorced your first spouse. ठीक है, spouse मतलब husband या फिर wife. ठीक है, तो अगर तुसी पहले वाली wife या पहले वाले husband divorce नहीं तो होया, so bigamy is not allowed in our country. You cannot marry a second wife or a second husband. Okay, so marrying two wives or husband is called as bigamy. Bigamy is considered as a sin or a crime in our country. Sin is jira dharam de aadhar te galat hove, usnu assi sin kehne hain, sin. Okay, next one is a man who is not married. He is called as bachelor. It's a very common word. Bachelor. Jehde bande da vyah na hoya hove, chhada, bachelor. Although he has attained the age of 45, he is still a bachelor. ठीक है, सो हालांकि वो 45 साल का हो चुका है, बट वो हले भी छड़ा है, बैचलर है. Bachelor. नेक्स्ट वन इज that which can be broken easily. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? brittle. Brittle. Now gold is a brittle metal ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. So brittle. Brittle. Glass is brittle. Glass ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ. So be careful handling those articles of glass as they are brittle. ਇਹ glass ਵਾਲੀਆਂ items ਹੈ, इसलिए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ handle करो because these are brittle. Brittle मतलब they can be easily broken. Be careful with these dishes or मतलब plates or this crockery. Be careful with this crockery as these are brittle. बहुत आसानी ਨਾਲ टूट सकती हैं.
Next one is to speak ill of a person in his absence. किसी दे पिछे, पिठ पिछे तुसी जदों किसी दी बुराई करो, behind one's back. Remember the idiom? Yes. It can also mean backbite. B-A-C-K-B-I-T-E. Backbite. जदों तुसी किसी दे पिठ ते पिछे ओदी बुराई कर दे हो, that means backbite. When you speak ill of a person, ill बोलना I-double-L, बुराई करना, of person in his absence, ओदी गैर मौजूदगी विच. That is backbite. You should better say whatever you think about him in his presence. Do not backbite. जो कहना है ओदे सामने कह, ओदे पिठ पिछे बुराई नहीं करनी. Do not backbite. Alright? So, say whatever you want to say in front of him or in his presence. Do not backbite. Next one is a bunch of flowers, a very common word, bouquet. B-O-U-Q-U-E-T. Please note down the spellings of this. B-O-U-Q-U-E-T. Bouquet. Okay? So, bouquet, the spelling and or the pronunciation, it's a big difference, so you should know. He presented a bouquet of flowers to the president. Okay? He presented a bouquet to his beloved on her birthday. Usne apni premika nu full ditte ode birthday te. Guldasta. ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ. So B-O-U-Q-U-E-T. It's a bunch of flowers. Guldasta. The next one is the science which deals with life. ਅਜਿਹੀ science ਦੀ stream ਜਿਹੜੀ life ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, that is called as biology. You also study the subjects of biology. So science has three main subjects: physics, chemistry, biology. B-I-O-L-O-G-Y. So biology is a science which deals with life. He has studied biology so thoroughly that he is sure to stand first in this subject. उन्हें इतनी अच्छी तरीके biology की study की है that he is sure कि उस subject ਵਿੱਚ first आएगा. B-I-O-L-O-G-Y. So students, we have covered up till 30 your words, one word for many. Today we have covered up adolescence, that is a state of growth between boyhood and youth. बचपन तो जवानी. Next one is ambulance, a carrier ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ sick ਜਾਂ patient ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. Next is animate, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ. Next is anarchy, anarchy ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਹੋਵੇ. Accountable, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, that is accountable. Next one is audience, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰੋਤਾ. Next one is amateur. Amateur is a person who does things for his own pleasure. अपनी खुशी लिए जो काम करता है. Next is alien. किसी और country तो आना, that is, या किसी और country विच आना, किसी और country दे बंदे दा, that is called as alien. अजिहा बंदा एक country तो दूसरी country विच आवे, that is alien, that is विदेशी, विदेशी. Next one is bureaucracy, government by the officials. सरकारी बंदियां दी जिहड़ी government हुंदी है उसने bureaucracy कहंदे आ. Bigamy, when you're marrying two husbands or two wives, that is bigamy. Next one is bachelor, यानी कि छड़ा. Brittle, जिहड़ी चीज बहुत जल्दी ही टूट जावे, that is brittle. Backbite, किसी दी पिठ पिछे बुराई करना. Next one is bouquet, गुलदस्ता, biology. Science दी ओ stream जिहड़ी life बारे गल करे, पशु पक्षियां और इंसाना बारे गल करे, that is called as biology. कीड़े मकोड़े भी, in fact. So we have done till 31 words for many words, and we have done the sentences also with them. I hope you have understood all of them. And also we have done their uses in the sentences. I would like you to repeat them so that you are confident with their usage now. Also try and use them in your daily language, so you'll be more confident in using them. And we'll come again with more new topics. Until then, you are supposed to stay inside, stay safe, and please continue with your studies. It is not an off time. छुट्टियां नहीं है वैसे, but हाँ, तुसी स्कूल नहीं जा रहे, पर पढ़ाई तो जरूर करनी ही है. So stay inside, stay safe, do your studies, revise your lessons, because this is very important. And till the next time when I come up with a new topic, this is Gurpreet Kaur signing off from Doaba Radio, from your very favorite program, Suno, Sunawa, Paath, Parhawa.
अगली बार तक सत श्री अकाल जी एंड थैंक यू। दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो।